Ramogi kodong dakika ariyo to romo sadeke wange ine wang sane chenro mar OIMORE. Weche mathoth timore kabende kaunti ma Kisumo gwenge manyaera ikore ne ko kare mogik mar yweyo ker Willis Otondi kaka wuono gae mar Azimio Raila Odinga no chopo mar yuago Willis motelo ne ikmare matimore odiochieng' noero makinye chieng' ngeso. Bende jalup jatend piny Rigathi Gachagua golo siem ne moko kuom jopur makoro opando chamgi mago oduma girito mar mondo mi nengo odhi malo eka gigol mar mondo mi gichak uso. Ramogi weche gi kachiel koda mamoko magi e moko kuom weche mawamiyo pek. Sufficient patriotism and giving opportunity to young people in rural areas who otherwise may not have the means or may not have the opportunity to be able to explore their talent. Piny owacho lando medo kwan rowere madonje tiegruok mar NYS nyaka 2020 higa ka higa e kin lokruoge mamoko. To ok dibed man kare ni tim achiel yidhi tuge pap to ni tim achiel ni eno yiene ni en moyiero referee kosa yiero referee jomoko gito kuro dhi gocho. Manoti and any result is already predetermined. Senator Masia Oburu Oginga owacho ne jokanyo mag aput madhi manyo commissioners mag IEBC ne oyiere yo ma oyiengore nyakonchiel. Samoro inyalo yudo boss marach chwadi mi tij moko mok nego ni timo. Riwruok mar jotije kotu oyango center mabiro kawo nonro mag jo Kenya mamanyo tich e pinje maoko. Machigni kendo nyako Ramogi lai maro marote machuoko yao mano namba mar 360 bende iyudo wakanya achiel kachiel e mbui mar Facebook wantiere achiel kachiel bende Instagram iyudo wa Twitter kachiel kod YouTube. Nyinga Simfros Okinda jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Kwan mar rowere madonje tiegruok mar NYS kod ibiro medi nyadiriyo kowuok e rowere 10,000 mikawo higa ka higa nyaka rowere 20,000 kochakore higa manyien. Kano tele chenro mar sidho rowere mag NYS e boma Gilgil County ma Nakuru, jatend piny William Ruto owacho ne okwayo migepe mopogore opogore mag piny owacho mondo ket thenge 30% mag thuolo mag tije ne rowere mag NYS. Ruto bende opuoyo chenro mag NYS mowacho ni osebedo kajiwo rowere mapacho ka. Jatend piny William Ruto notele chenro mar sidho rowere mag NYS mane obagi kawuono kar tiegruok mantiere Gilgil, kaunti ma Nakuru. Ruto po tich mar rowere mag NYS obedo katime pacho ka kolando bero ngimagi. Kochakore higa manyien kwan rowere mikawo ne tiegruok mar NYS biro idho nyaka 20,000 kowuok e 10,000 ma ihinyo kawo. For your achievement so far, your contribution to transforming Kenya has already been felt. The nation awaits more with high expectation, which I am confident you will surpass. Sufficient patriotism and giving opportunity to young people in rural areas who otherwise may not have the means or may not have the opportunity to be able to explore their talent and be able to get the necessary training and skills for them to make useful contribution to the development of our country. Ruto bende koro wacho ni kaka pisas mamoko mag lwenye pacho ka apisi mare biro rango chenro mag chako chulo rowere mag NYS. This morning I have instructed an extension of 2 months be made available for the task force so that that task force can also include the National Youth Service, terms of service and conditions of service to ensure that the National Youth Service joins the other disciplined forces in ensuring that the men and women who serve with dedication and commitment and sacrifice are considered in terms of their employment and terms of service. Jatend piny dhi nyime gi kwayo moko kuom 10 migepe mondo ket thenge 30% mag thuolo mag tije ne rowere mag NYS kaka achiel kuom yore mag jiwo rowere go. I am enhancing the path to the disciplined services by directing the Ministry of Defense, Ministry of Energy, Climate Change and Forestry,
Ministry of Tourism and Wildlife and Heritage, as well as the Ministry of Interior and National Administration, to allocate at least 30% of their vacancies to national youth servicemen and women. Governor Manakuru Susan Kihika opoyo tich ma NYS osetimo e kelo lokruok e pacho ka. We are really delighted to be able to host this institution that has done or continues to do a very good job in helping build the nation by the kind of skills that it imparts on these graduates that I see here today, as well as those who have passed by here. We have seen the level of innovations. We have seen the technical skills that are being taught here. Gilokruok makama Jatend Piny William Ruto geno ni tiegruok mar NYS biro lombo wang' thoth rowere kendo biro chiwo negi thuolo mag tije. Nyakoromogi wadhi nyake kaunti ma Homa Bay kama doho mamalo miyo thuolo duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC mondo kaw omenda maromo $26 million mane okwale od bura mar kaunti ma Homa Bay gi mane en karan mar od burano Bob Kefas Otieno kod minode Evelyn Ogutu. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, ng'eto makamano ne ogol gi jang'ad buche doho mamalo ma Milimani mano Justice Maina. Duol ma ochune kedo gi mibadhi e pacho ka ne odhi e doho mondo migi thuolo mar kawo omenda maromo $26 million mane okwal gi karan machon mar od bura ma Homa Bay Bob Kefas Otieno kod minode Evelyn Ogutu. EACC ne onyiso doho ni karan mar od bura mar Homa Bay machonono ne otiyo marach gi mbii mare mar apisi ma ochulo kambi mar minode Evelyn Ogutu omenda maromo $26 million e tich mane ok otim. Director mar EACC e bade ma milambo ma Nyanza Enoch Otiko wacho ni duolno ne otimo nonro margi higa mar 2018 kendo yudo ni Bob Kefas Otieno kod minode ne okawo omenda makamano e tok chik, gino mane omiyo gidhi e doho mondo migi thuolo mar duoko omenda no. The commission got a judgment in favor of the commission, where one Bob Kefas Otieno, who was a former clerk of Homa Bay County Assembly, together with his wife Evelyn Ogutu, have been ordered to pay back the $26 million that they fraudulently acquired from the County Assembly of Homa Bay, and let the same be referred back to the state for the use for public interest. This is an investigation that had taken place a little earlier, and the matter was filed in 2018. The process is complete, and that's how we were able now to get the judgment in favor of the commission yesterday. Otiko wacho ni Bob kachiel kod minode ma en wuon kambi ma iluongo ni Nyangume Enterprises ne ochulo omenda makamano ka wuok e od bura mar kaunti ma Homa Bay tok chik kata odoko ni onge tich mane kambi no timo. The brief about it is that we were dealing with a case of conflict of interest. As I've just told you, Bob Kefas was the clerk to the county assembly, and his wife, who was also a proprietor of Nyangume Enterprises and working also as a health worker in Marindi Health Center within the same county. This entity, the business entity they had, was getting money from the same county assembly, where the accounting officer is the husband, Bob Kefas. And this very firm had not even been pre-qualified to offer services to the county assembly. Now, when these monies were traced into the account of these Nyangume Enterprises, the signatory of whom was the wife herself, we were still able to see that part of the funds were still getting out of that same account to Bob Kefas, who was the person authorized to transact on behalf of the county assembly. So that's how the conflict of interest came about. Kata odoko ni doho osechiwo ne EACC thuolo mar duoko omenda makamano, okoni pod gidhi nyime gi luwo wach mibadhi no. Much as we've done the recovery, there is also still a criminal matter which is going on the same fraudulent acquisition. We are normally two-pronged. We go for the crime, at the same time we go for the proceed. So far what we've done already is that we are withdrawing the proceed of that crime, but the criminal aspect is still a matter which is before the courts.
and we still look forward to get a favorable outcome in the Commission's favor. Omenda ne achiel kuom buche ma EACC dhigo nyime e doho ma opogore opogore pachoka mar duoko omenda maromo bilion 40 ma gigeto duoko e tung Kenya mangima. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend migawo ma ochung'ne tudruok e yor lony manyasani Eliud Owalo oyango ni piny owacho mar Kenya Kwanza kochakore juma manyien biro chako sidayanga chenro mag dongruok mopogore opogore counties makaluo kaka yor nyiso ni jatend piny William Ruto ikore mar tiyo gi oganda luo. Owalo wacho ni weche mag yiero ne oserumo kendo koro piny owacho nyaka chop chenro te mag dongruok mane osingo ne jodak makaluo e kinde mane jatend piny Kenya olimo gwengego. Ne oloso nyasi mar iko nyamin jasiasa Odoyo Widi e kar chung' od bura Marangwe kama ne okone oganda luo mondo tim machiegni gi piny owacho mondo ka giyud chenro mag dongruok mageto bero ngima jopiny. Owalo ne oten gimo kuom josiasa makaluo masani siro lwedo jatend piny William Ruto mane okone gidwa chako chenro mag ndiko oganda luo e duond bura mar UDA ka ochakore giko dirane. Government has got a tangible development agenda for this region. That agenda entails issues to do with revitalization of the sugar industry, optimal exploitation of the fishing industry, issues to do with electricity, irrigation, mining, lake region tourism. Under infrastructure, we have got a major project there called the Lake Region Ring Road, starting all the way from Busia down to Migori, which is going to open up this region for purposes of commerce and entrepreneurship. Let us create an enabling environment for this government to support this region properly by way of tangible development for the benefit of the common Mwananchi. Time for politics will come, and that will be 2027, and you will exercise your democratic right as enshrined in the Constitution. But as we speak now, we have got one president, which is William Ruto, and that president has said that his government is going to serve all Kenyans indiscriminately. So let us be part and parcel of this government so that we benefit by way of development from the national government. Ogaye madun bura mar ODM Raila Odinga orumo kod kujo kombe mag ODM e county spreadega beach kendo twak e weche ma idho kata mar idho malo mar nengo ngime pacho kaka achiel gi yiero maduong' mokalo. Eromo jokombe ODM e counties osero lwedo chenro mar bago ng'anyo mar sundo piny owacho e duoko piny nengo chiemo ka achiel gi yawo kuku maduong' mar kano ombulu mar IEBC. Romono bedo kwedo kang' mane jod bura ochiko makaluo kawo maromo kod jatend piny William Ruto e kar jot maduong' mar piny owacho e kor dwe mar ariyo kendo siro lwedo kang' mar riembogi e duond burano. The members support the steps taken by the party to deregister the said elected leaders, and this will act as a warning to others who may be planning of derailing the party in which they are still members. The judiciary is compromised and has failed to live with the Constitution, hence promoting impunity. This was evident by the decision of the Supreme Court when they dismissed our presidential petition, despite glaring irregularities and malpractices committed by the IBC and its officers. We therefore demand the opening of the IBC servers. Jokanyo e duond bura ma Democratic Party kadho wadh nam chumbi oseyo pach jagoro mar duond bura no Cleopas Malala mane olieko ne duond buche manie riwruok Kenya Kwanza kidek donjo e duond buch UDA. Kotele gi kod jagoro mar duond bura no Jacob Haji giramo magiumo gi piny ni oginyal wuoyo kod duond buchgi kendo oginyal wuoyo duond buchgi kendo donjo e duond bura machielo. Kolero ni mano winjruok mapok gitimo. Gikoni winjruok manyocha gitimo kane gidonjo e riwruok Kenya Kwanza en siro William Ruto nyaka higa mar 2027 gino magikoni pok olokore nyaka kawuono. Itakuwa ajabu ya kwamba leo sisi tu bend kwa chama mpya. Hapana, sisi Democratic Party tuendelea vile vile as a single party. Yule atakatufanya kazi pamoja kama Rais Ruto alivyokuwa alikiomba. Sisi tukaungana kwamba tufanye kazi ili tushinde.
si tu bend, hatuja bendi. Haya, huyo anakuambia tu bend. Yeye alisaidia nini katika sisi kupiga debe la yeye rais kupita? Tulijitolea kama party ambayo ina heshima, inajali maslahi ya wananchi. Ile polisi yetu ya Democratic Party ya umoja na haki ndio tunayo na hatutaiacha. If others accept to follow their parties, they can do whatever they want to do. But we as a Democratic Party, from this region and from all other regions, we are not going to fold our party. Kwa hivyo we are appealing to the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Ruto, asikie hii clip iende kwake, ujue Tana River kuna watu walipigia yeye debe leo hawajulikani. Siwe sisi tunaunga vyama au tunasaidia vyama baada tunachupa inde ndani ya miaka mitano. I think going forward, as the SG has just spoken, we will think after 2027 what we are going to do, but we cannot just say that we are going to abolish our party, no. Ramogi deka pagangwen tok sadek adwani mondo mi wakawiyo matini kata kama neno kanyo kawini ya ching manyar suba kod Esther Adhiambo manyar Imbo Usenge wacho ni gineno news kagintiere migosi mano e county no Makisumu bende aneno kanyo ka ote mopogore mama Filista aetet kod joka aete samba duto kane uyoma chianda bende wacho ni gin tuned and locked. Ramogi wakawiyweyo kikidhi mabora. This judgment seeks to stop the good work we have started or we have done so far, but we will definitely appeal. Duon bura mar ODM olalo kombe ariyo mag kuonde chung'od bura ma Magarini kod Lajera kaluwore gi ng'eto mar doho. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's nightlife, A 1, a 2, a 3, a 4. to the lovely streets of London, you wouldn't trade anything else for such an amazing infotainment. This is where the magic happens. Viusasa brings you a cocktail of nicely blended new series Afrimax. They can be superheroes in an African context. With Viusasa, you don't just get entertained, you also get informed. All glasses have inherently different compatibilities to each other. There is so much entertainment on Viusasa. This is definitely the place to be. Kenyans are winning big on shopbaki.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shopbaki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shopbaki.com. Vuka to Airtel Money. Aje Janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You to Airtel to Airtel for Bila wewe Yesu mimi siwezi. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi sana. Bonyeza *811*414#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kero Ramogi erokamano kuom medo kete e chenro mar OIMORE mag weche manyien. Kawadhi nyime ni duond bura mar ODM olalo kombe ariyo mag kuonde chung'od bura ma Magarini kod Lajera maluwo ng'eto mar doho kawuono. Jaod bura ma Malindi Harrison Kombe owito kombe bang' doho ma Malindi ng'ado ni yiero mare ne ok otim e yor chik, ka jaod bura ma Lajera Abdikadir Hussein to oyang' ni loch mare ne nigi chochni. Dana Olonde miyowa mathoth.
Eng'eto mare e doho ma Malindi, jang'ad bura Alfred Mabeya olero ni chenro mar kwano ombulu ne orochore, kaluwore ni ombulu moko ne oriwo ataro mar kaka nochwalgi ni jokweno. Mae nomiyo kombe loch ewi japiem wadgi Stanley Kenga ma duond bura mar UDA. Yiero no mane otim tarik 9 dwe mar 8 mar higa mokalo noyango Harrison Kombe maja ODM kaka jaloch gi kwano ombulu mar 11,946 kiluwe gi Stanley Kenga mar UDA gi ombulu mar 11,925. Michael Kingi mar PAA kata Pamoja African Alliance noyudo kwano ombulu mar 7,921 e kind mamoko. Stanley Kenga mane ochwalo kwayo makamane nyim doho onyiso mor mare kosingo bedo jaloch e yiero mabiro timore machiegni kaluwore gi chik mane doho nogolo. Tunataka tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia tushukuru mahakama yetu kwa sababu leo haki imetendeka. Ule ushindi ambao walitunyang'anya leo mahakama imethibitisha. Ombi langu ni kwamba wana Magarini kikamilifu tutashirikiana. Na hii ni nafasi tumepewa ili kuweza kuitumia kikamilifu tuwe ndani ya serikali. Tunaomba rais wetu, sisi watu wa Magarini tumesimama kama wana Kenya kwanza. Tunamuunga mkono Stanley 100 chini ya 100 ya kwamba uweze kumpatia mheshimiwa wetu sapoti ya kutosha tutakapoenda ground. Kombe mane otiyo kaka jaod bura tiel ariyo chakre 2017 nyaka 2013 kod chakre 2013 nyaka 2017 noduoge od bura bang' bede koyo kuom higni 5. Komachielo e yiero mar kaunti ma Garissa, doho mamalo mar kaunti ma Meru ng'ado oko loch mar jaod bura Maladgera Abdikadir Hussein Mohamed magiwacho ni nobedo gi mibadhi modhuro mane oyange kaka jaloch. Abdikadir nobedo jaloch gi kwano ombulu maromo 5,939 kiluwe gi Abdikani Zeitun gi kwano ombulu maromo 4,863 kod Mohamed Hiri mar Kanu mane oyudo ombulu 3,277. Abdikadir kata kamano okoyie gi ng'eto ma doho no kokwayo kinde mage mondo chwal apil mar ng'eto makamano. This ruling or this judgment seeks to stop the good work we have started or we have done so far, but we will definitely appeal. I've already a stay order has been granted pending appeal. The most important thing is that I'm still the MP of Ladgera. Jodak Maladgera obedo gi paro mopogore opogore maluong'eto madoho no. Sisi ndio tulikupeleka bunge, wembe ni ule. Najua kwamba na imani na pia wananchi watakubali kwamba hata uchaguzi ikirudiwa bado tutamchagua mheshimiwa Abdikadir Hussein Arabdur. Sisi tunafurahia hiyo by election, ndio tunataka tuchague mtu wetu ambaye sisi tunataka, na mheshimiwa wetu amefanya kazi mzuri sana, amepeleka hiyo case na akafaulu. Tinkoro dong ne IBC ndiko ne speaker mar od bura mamalo mabiro podho IBC yango kombe ariyo go thuolo mondo tim yiero ma adundo. Diana Olonde, Ramogi TV. Senator Masia Laktar Oburu Oginga okwedo chenro mar manyo commissioners manyien mag IBC ka wacho ni chenro mar gwelo jokanyo mag aputno noyiengore nyakonchiel kendo dhi miyo jatend piny William Ruto thuolo maber mar bedo jaloch e yiero mar 2027. Kano twak achiel kod Ramogi TV, Laktar Oburu yango ni gibiro dok kuom jopiny e kwedo chenro makamano. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, Oburu bende chayo jod bura chiko makaluo mag ODM mane oromo kod jatend piny e dwe mar 2. E twak mare kod Ramogi TV, Senator Masia Dr. Oburu Oginga oyango ni kata doko ni aput madhi gwelo commissioners manyien mag IBC ne osechako tich, riwruok mar Azimio koyango chenro makamano. To gino kaka no okadhe e yo makodhi kamano. To ngiso ni teko mar yiero IBC commissioners odhi mne lwet ng'at achiel ma en lwet president ma Kenya. To ka odhi lwete to mano ngiso ni
teams ariyo mabiro dhi tugo e 2027 kata 3 kata 4, achiel kuomgi ema yiero referee. To ok dibed man kare ni team achiel ji dhi tugo e pap to ni team achiel ni en oyiene ni en moyiero referee, koseyiero referee jomoko gi to koro dhi gocho. Mano tiende ni result is already predetermined. Result osemna ng'ere ni ng'ano dok. Koro miyo gima kamano ok wanyal yie. Ne olero ni kata odoko ni jo od bura ne opuodho lokruok e chik mar gwelo jokanyo mag aputno, ataro kod dwaro mag Azimio, jopiny pod nigi teko mar loko chik makamano. Teko duto mag loko katiba, teko duto mar Kenya ka gimiluongo ni sovereignty of the Republic of Kenya lies in the people of Kenya. Jopiny ma jo Kenya ema ochiwo nwa teko mawatiyogo, kata an senator. Power matiyogo en donated by the people to the people tema sovereign emomiya power. Nyaka president owuon teko mawatiyogo en mana mar jopiny. Koro miyo wadok kuom jopiny. Ok nyalo we gimoro ni koro nosekadhe ni en chik. Kadine bedo ni en kamano ni kaka itimo gik moko e pinyni, to kata mana section 2A kata wach mar kelo multiparty ok di ji obedo gi multiparty. Dini wabet abeda ni tok chik nosekadhe ni ji nigi single party. Koro watim nang'o? Oburu oseyo jatend piny Dr. William Ruto kuom donjore kod tije mag od bura e gino ma owacho ni jatend piny ne oloko chung' mar jokanyo mag komiti mag od bura mochung' ne weche mag chike JLAC e wi paro mar chik makamano. Ji duto nyaka ng'ama iluongo ni majority leader to gi jakom mar JLAC ni Justice and Legal Affairs Committee mar Senate ne jo oriwre lwedo achiel mane giwinjore ni nyaka tim amendment mondo political parties obed gi duol e wach mar yiero that panel ma kuro dhi yiero jo IEBC. Kane chopo saa 8:30 mane koro dhie gino owuok gimiluongo ni second reading. Sama ne iloso second reading ne milosega emitwokiga wi gimiluongo ni bill. Ko second reading ne jogo twak maber magi yie gi amendments mane owuok e JLAC mane beyo kabisa. To ka giseyiego to koro kendo instructions odhi wuok kuom Ruto in the afternoon sa lunch, ka gisechamo lunch. Giduogo koro giloko ni gisupport onge gimibedo amended kata achiel ni gigo kaka no gibedo moket gi Ruto manigi duol maduong' kuom yiero panel no ni gino koro bet makata koma ok loki. E wi jo od bura chiko mag duond bura mar ODM mawuok e gwenge makaluo mane oromo kod jatend piny kar jot maduong' mar piny owacho e dwe mokalo, Oburu ochung' kar tiende ni jo od bura go ne oromo kod jatend piny weche mag siasa ma ok dongruok. President noluongo jogi politically mondo jogi oyud kaka nyalo supporte e gino wuok kod gi picha langa mondo kuro thianygi ni jopiny ni wacho uweni an kenda kata yu kanyo bin ani mna gi ji osongo gi ni mondo Raila bendo ne ni en bende en na gi jo Raila mna mai dala wuon meot. Oburu osiro lwedo chung' mar ODM ni chenro mag dongruok ilose od bura mamalo kama ilose budget ma ok kar jot maduong' mar piny owacho. Gimonego timre ni ka anan mjumbe to nitie project na moro ma nyocha president osingo. Abro dhi nono gi minister no mondo fwenya ne nito bende minister no timo gima president nyocha owacho oketo gine budget to gino kobire bunge tabro luwo gine bunge maneni gini okadhi mokete budget eka koro dhi bedo implemented kucha. Kata kamano okwayo duond bura mar ODM mondo ng'uon ne jood burago poni giloko chung' margi kendo kwayo ng'uono. Ka jogo kwayo werruok wato pok wawinjo. An awuon anyalo wacho ni kako buro genga ni anakia ni gisekwa werruok. To kopo ni gikwayo to mondo bed considered nikech gin na yawuotwa. Mbaka marwa kod Dr. Oburu Oginga bende omulo singo mane jatend piny Dr. William Ruto omiyo jodak ma Siaya e kinde limbe mare kaunti no mar miyo kaunti ma Siaya tingni 10 mag pur. To an kaka nang'e president ok nochiwo tenga ni jopiny. President
ne owacho nodhi loso gi jo AFC mondo ohol county. To holo kaka ung'eyo ni ok en gima yot. Holo nyaka dhi kadhe ma obedi e budget mar county. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ogaye mar duond buch Roots Party George Lushire Wajakoya koro wuok oko tung' mosuo kod piny owacho ma Tanzania ma oyango ni ogolo kum mar geng'o ne kik odonje pinyno. Wajakoya wacho ni dalariyo mokalo ne ochopo Tanzania, kata kamano ne otame ni okonyal donje boma no ma Arusha. Owacho ni en gino ma ochich ni otim e tok chik kendo dwaro mondo piny Kenya owugo kayanga mondo los ewi wachno. Akia gima gituma akia ni ka sirikandwa ong'eyo gino kaka nyocha gino wuok oko, sirikand Ruto ling' thi onge comment magise golo kata chiel. Koro jo duto chako siko ni ka sirikandi mar Kenya otamore nyocha gibeto complacent. That's another way. Kose nen kaka na golo jogo Tanzania. Seche moko Tanzania, sirikal ma Tanzania seche moko no winjo marach. To giketo red alert. An kaka jamana sheria, ka red alert oketo ni, ka ng'ato oketo red alert kuom ng'ato kaka ne gitumo ni Miguna, nyaka ginyisi to give me reasons why. Lakini in the spirit ma East African community, one called free movement of goods, services and people. Nyaka romo ka dhi mbele ni jopuonj medo yuago fuok manitiere chenro mag junior secondary. Sikunde moko e kaunti ma Nyamira onge jopuonj manigi lony mar puonjo kit somo moko. Moko kuom jotend jopuonj e kaunti no wacho ni buge mosechopo e skunde gin kit somo ma jopuonjre nyalo yiero kata weyo, kaka somo mag dhok ma Ufaransa, dho German kod kompyuta. Giwacho ni kwan jopuonj mag junior secondary ni piny kipimo kod kwan jopuonjre, ka jopuonj moko onge lony e wi somo ma bugegi osechwal e skunde. Now we have some technical subjects like French and even the computer science. In fact, we are lacking the teachers to handle those subjects, and I'm appealing to the government actually to assist us very fast, because it is not going to be very good for the learners to be having those subjects, but teachers are not there. One of the challenges we have is that we have the books for French, but we don't have a technocrat in that field. So we want to request that the government may send us the computer teachers and the French teachers, because these are specialized subjects which need somebody who understands. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogo kwedo weche maliekore ni sirikal chano keto mbalariany mag piny owacho e lwet ji giwegi. Mashogo wacho ni gionge gi chenro makamano kata obedo ni mbalariany ma pachoka nigi gopi mathoth. Jatend migawo no medo jiwo tend mbalariany ma pachoka mondo manyuri mag yuto mar reso gi gope madhuolore. Mashogo jiwo joma ne osomo e mbalariany mondo tudre kendo okonye tieko gope mamedore e kuonde tiegruok mamalo. Machogu ne loso e kinde mane odhialo nyasi mar sidho kondo ne jopuonjre ma mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology manitiere boma ma Bondo. We are happy that being associated with this center of excellence in science and technology, especially in food security, freshwater ecosystem, and lacustral economy, will give you latitude and advantage to move forward. We wish the graduates all the success. We probably will get some of you recruited in the county government of Siaya. If you are recruited, please help us build Siaya. And if none is recruited, I'll make sure that at least some are recruited. It's not too late. The Kenya Kwanzaa administration has no doubt about the essential role of public universities in promoting access to education and developing human capital. It has never, therefore,
in the administration's plan to privatize public universities, as has recently been narrated in some quarters. On the contrary, the administration is keen on ensuring that university education is accessible, affordable, and attainable to all students, regardless of their location or level of income. Nyakaramogi warengo wadhi duka matin wadogi weche manyien kikidhi mabor. Welo biro mama kamara ping maka kontie weche moko kitimo mag joluo kaka luo kitigi timbegi. Niko ngama duo moncha ker moserito Uganda mar luo higni mang'eny. Jodongo mag Uganda luo telo chiwo luor ne mosenindo ker Willis Otondi motelo ne ikmare Ngeso Makiny. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. When we started the interview at about 30 minutes past 9 on a Wednesday, then you could see the level of preparedness in that you guys the had. team. Yes. It was then the following day that I received the call that entirely changed my now coming to Royal Media Services. This coming at an election time, the demand will be huge. It's going to be insane. And immediate deployment to the Bomas of Kenya, that is the National Tallying Center. Yes. All eyes were nearly there. Yes. Prayed for it. Therefore, and happy that I am where I am. Catch this and riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Kenyans are winning big on SharpBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. SharpBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. SharpBakey.com. Kaende na SharpBakey.com. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on SharpBakey.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Wachini kino Nyakaramogi jodongo otelo nyasi mar chiwo luor mogik ne mosenindo ker Willis Opio Otondi kamane jotelo kaachiel kod jopiny odhelo ker Otondi ka ginyiso kido mar luo kod timbegi motelo ne ikmare odiochieng' makiny e dala ne Nyaera e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. E dala mosenindo ker Otondi e Nyaera Kisumu, nyasi notedore kod tuke manyiso kit luo gi timbewa. Onjuru! Jomiel e kit luo mawuok Kochia e kaunti ma Homa Bay ne ojuso miendo winy ka giteng'o kondo kaka yor dhialo kendo nyiso luor ne mosenindo ker Otondi. Jodongo notugo tuk sira, gitonge, kuot kod okumba, ka gigoyo sigweya manyiso ni giwito jal malich ahinya e diergi. Dhok marudhi bende ne olagi koya e ranga Jotondi nyaka e yot, kido manyiso ni oganda luo owito rwath marandiga. Welo kod jodongo mopogore opogore ne oyoro kowuok e counties moting'o Siaya, Migori, Homa Bay nyaka Mombasa.
Oganda mawuok nam chumbi Mombasa, kotelnegi kod jakom riwruok jodong Luo ma Mombasa, Obare Kings, olero ni ne giruyo piny e yo ka gibiro kaluo, kama kato gichop mar chiwo luor margi mogik ne Ker Otonde. Nyo wan ji 300. Ne waloso gi gavana marwa mwahero kabisa miluongo ni Abdul Samad Sharif Nasir. Ne wakwaye ni kaka ker marwa mar joluo miluongo ni Willis Opiyo Otonde Nyasaye okawo to wagombo mondo wadhi waiki. Koro noyie gi kwayowa no momiyowa buses 6. Wan ker nyicha ne waherego kabisa. Kanobiro Mombasa olimowa kendo nindo kata ndalo 2. Omiyo amor. Jo Kisumu bende ayudo ka jodalagi orito maber kendo girwakowa gi sironyo. Wan nyithi gweng'ni tiche manoterowa Mombasa. Omiyo kwa biro katu wabire miechwa kendo watimo nyasi kaka joluo ka waduoge miechwa. Kochia dancers ne okawo ting' mar rwako jotelo mane yuoro ka Otonde kod miend winy are e rangach nyaka e dala ka gijuso kanyakla mar dhialo mosenindo e yo makende. Kane otelnegi kod ogai mar Azimio Raila Odinga, giduol achiel jotelogo nokwayo dimruok kod achiel mar oganda odiochieng' makiny mondo kow Ker Otonde gi kwe kod sironyo. Welo biro kamara tung piny. Maka koro nitie weche moko kitimo mag joluo kaka luo kitgi gi timbegi. Ni ko ng'ama duo mancha ker moserito oganda mar luo higni mang'eny. Omiyo gima ng'eyo ni wegi kun jonyori. Jothuro ng'eni joma wangwana. Omiyo adwa ni kiny unyiso ngwana mamaru. Wakwayo mana kwe. Ker nyocha en ng'ama ohero kwe kendo nohero riwruok mar oganda. Koro wakwayo mana ni gige mondo dhi gi kwe kendo dhi maber. To moloyo duto wakwayo oganda na adier kane wahero ker to oganda joluo nyaka wadong' ka wariwore. Mane gima wang'iyo ni sani joluo lus kergi to wang'iyo mbele ni ngima biro bedo maber kendo elders mantie ka biro ng'iyo ka gitayo joluo kwa dhi mbele. Odiochieng' makiny nyasi mar Ker Otonde ibichak kod tero buru mana kaka ileronwa kod jagoro maduong' mar riwruok jodong Luo Adera Osawa. E kitwa kod Luo kitwa gi timbewa ka ng'ama ng'ongo kama otho kata ng'ama osego pacho to itero buru. Chieng' moter buru noero eka dhi ka iduogo tiike. Tero buru en ang'o? To ere kaka itime? Nyaka dwar thuon gweno, thuon malong'o kaka mar pacho. Ema idhi go kuro, idhi gi mach gi yien. Ka ichane to gweno no inego kuro. Kosenege tithole, to joma notero buru gi chame gi kuro morum kuro. Koro ka giduogo, to giduogo ka koro gigo bul, gigweyo, ginyono, ka nyaka gichop kama onego iki opiyo. Nyasi mogik ne mosenindo Ker Otonde ibiro timo odiochieng' makiny. Jotelo, welo kod jodongo mowuok tung' piny Kenya nyaka ma Uganda ogen mar biro chopo kaluwore ni Ker Otonde ne ong'ere kod riwo wi oganda duto. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyahera, Kisumu County. Erokamano Millicent kuom nyasi kata chenro machalo kamano ka bende aparo ni wawito ker kata kamano en thuolo ma bende koro nitiere weche mang'eny ma wapuonjore koluwo luo kitgi kod timbegi. Kawadhi e kaunti ma Siaya ni jotweche jela mar mine ma Siaya nyoyudo thuolo makende mar riwore nyasi mar dhialo odiochieng' mine piny mangima e kaunti no. Jotend ka twech no nosingo mar neno ni mine ka twech yudo lony manyasani mar konyogi yango chiro ne mwandu magiloso. Jaelieta miyowa mathoth. Ne en nyasi mar mor ne jotwech jela ma Siaya e sama ne giriwore mar dhialo odiochieng' dhialo mine piny mangima. Saramatha ma en wendo maduong' e nyasino owacho ni ging'iyo mar medo jotwech go lony manyasani kaluwore koda thor wach maduong' mar nyasino higani. We are here to celebrate women and the great milestones that women have achieved over time. We wrote some proposals to stakeholders so that we be funded, we be supported in terms of bringing up
opening a computer lab, so that when you do embroidery and you don't know how to sell, so when these inmates are computer literate, they can be able to sell the items. We can be able to reach people who can come and sell and buy our items. Omedo jiwo jopiny mondo orwak minegi mantiere koda lony mopogore opogore mar yudo thuolo e jiwo tijegi e kinde ma ibowegi thuolo. So we are just here to encourage them, to celebrate them, and to remind everyone to create a safe space for women and women to be women inclusion in all aspects, especially going with the team, the digital space. Rehabilitation is a core part of our existence as an institution. So we partner with the women and support them logistically as they grow. Many opportunities which are targeted to women empowerment, so that when they are in custody, they get empowered. By the time they leave the prison, they go out being skilled in various areas which will help them to be self-reliant as they take care of their families. No yang bad twech mar Siaya Makarwa Keni moyang kaka okang maduong e od twech no. Currently we have 5 prisons within the region which are taking care of female offenders, and the 5 of them are managed or headed by the female officers. Kamano bende jatelo mochung'ne ute twech e gwenge ma Nyanza owacho ni kar twech no omedo kwan ma kuonde twech mag Wakeni e gwenge makaluo. Fertility the day is very important for us because we want to show people that Siaya women is now existing. We are barely 2 months old, and some people even in Siaya County, they don't know that there is Siaya Women Prison. We are here to celebrate that Siaya Prison, GK Prison, has finally had a wing for the women. That means that is a step forward, and we're just here to encourage them and to create safe spaces for women, even with the fact that they are in prison, they are inmates, they have an opportunity to get correctional services. Jalup County Commissioner Magemwa Gai Job Anunda osingo ni piny owacho biro medo omenda mar neno ni ngimagi obedo makare e kuonde twech. National government, what we are doing is that we intend to increase budgetary allocation to the prison department so as we enable the institutions to increase the capacity of the inmates to learn innovative ways of self-reliance once they finish their prison terms. Jotwech mamine gono yudo thuolo mar riwre e tuke mopogore opogore ka gitudre gi jopuonjre mawuok Siaya Institute of Technology e dhialo nyasini mar International Women's Day. Jailieta, Ramogi TV. Riwruok mar jo-Rasta ma piny kawo kwedo bura mane ong'adi gi doho mar Supreme mar yiene jopiny matimo hera kind chwech achiel bedo gi riwruok. Kane gilose magawa moro e boma ma Nairobi, gilero ni giyie kod ng'etono ka giwacho ni tim makamano dhi e tok chike gi timbe jopiny Kenya. Gimedo ni piny owacho owinjo ng'i weche mag chiemo gi dongruok mar piny Kenya ok ng'iyo timbe makamago. Bende giwacho ni tim mar keny e kind joma mine kata joma chwo giwegi en gima rach ma dohono nyaka loki. Wa vijana pia wapate kujua ili kujielewa na kuwa na self realization, kujitambua kama mtoto Mwafrika ama kijana Mwafrika, kuweza kugundua kwamba kuna njia zingine ambazo ndio tunaletewa hatuwezi kubali. Na mimi kama youth man ningeweza kuambia mavijana out there, boy child na girl child, tuweze kuembrace ile family order, tuhakikishe kwamba wakati natimia wewe wakati wako kuwa na familia, kuwa na familia, kwa maana hiyo ndo family order ya Afrika na tamaduni zetu kama Africans. Mimi kama Rastafari lazima nikuje out boldly na niseme kwa sauti moja na kauli moja kwamba haturuhusu wala hatutakubali mahusiano ya wanaume wawili ama wanawake wawili na wanasema ati hiyo ni set of family. Hiyo si against the will of the Almighty na against Mother Nature. So we call upon all the indigenous communities of this country to come together so that we can form a national cohesion and voice to protect our future generation.
Kaka yo mar dhialo odiochieng winjo e piny mangima ji ma ok tin 400 yudo pim mar winjo ma otime osiptal rufaa ma Engineer e kaunti ma Nyandarua. Jolony thieth mag it gi lokro okwa jopiny mondo odhi e pim mar it mabiro konyo geng'o tuo mar it. Jatend chenrono Richard Mwangi olero nyithindo matindo ema ithoro mag tuoche mag it kendo kwa jonyuol mondo tergi e pim. Laktar maduong' e thiethno Engineer Laktar Agashara Ndegwa bende kwa jopiny mondo wuogi odhi e pim ka thor wach en nyasi mar winjo higani en temo arita ne itgi winjo ne jite. Kaluwore gi migawo mar weche thieth e piny mangima, tuo mar it en nitiere namba par e tuoche mamako jodak e kaunti no. We have convened to actualize this medical camp where we shall be having hearing screening for all members of our community, and this one has been informed by the need we have observed during our clinical duties, whereby we have seen that ear infections and hearing needs rank number 7 in the top 10 causes of diseases within our locality. So as such, that one demonstrates the need for ear and hearing needs, ear and hearing care. Hearing impairment affects everyone at any single time. There's different types of the hearing impairment. There's congenital and there's acquired. As just mentioned in Kikuyu here is that a child need to be tested upon delivery, and when the mother is pregnant, need to continue having the clinic as per the doctor advice, and also because of some medication, there's something called ototoxicity that causes the hearing impairment. So we should not be allowing our mothers to go and buy medication from the pharmacy directly. Musingoje mahindi toke nje kwa sababu itaharibu soko. Yale mahindi yote muko nayo kwa store kuanzia leo saa 8 muachilie kwa ile bei iko kwa sababu ni bei nzuri. Pinyo wacho seyo jopur oduma ma okano dumgi kagirito medo nengo oduma. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Machiegni mesawa mar ohala, jalup jatend piny Rigathi Gachagua nyiso jopur mondo we pando oduma ka girito mondo beche oidhi. Kowuoyo e limbe Uasin Gishu kama ne oyawe nyisruok mar pur ma Eldoret National Show, Gachagua wacho ni kik se piny owacho kuom rwako oduma pacho ka. Owacho ni gitimo kamano mar bogo agu chiemo kanyakla kod duoko chien nengo chiemo. Their spacing is 60 by 60 centimeters. Tuliomba nyinyi kwa heshima kubwa muachilie mahindi kwa soko, ndio kuwe na mahindi ya kutosha, ndio tuweze kuteremusha bei ya unga. Wengi walifanya hivyo, lakini wengine mungali mumeshikilia mahindi, na kwa hivyo iko upungufu wa mahindi katika soko, na kwa hivyo serikali imeamua tutalete mahindi kutoka nje ndio tuweze kupata chakula katika Kenya. Kwa hivyo ningetaka kuchukua nafasi hii nikiwa kiongozi wenu ambaye anampenda kushauri wakulima, musingojee mahindi toke nje kwa sababu itaharibu soko. Yale mahindi yote muko nayo kwa store kuanzia leo saa 8 muachilie kwa ile bei iko kwa sababu ni bei nzuri. Mukishindwa kufanya hivyo, mutapatwa na ile mahindi ya kutoka nje na bei ya mahindi itateremuka mkiwa na mahindi kwa store. Obile boma Nairobi ondhiyo achije ariyo kagidhi nyime gi manyo wuon duka moro ma ichich ni uso ne ji mwandu mag chiemo ma osekethre. Kaluwore kod jakom mar komiti mar od bura mar kaunti ma Nairobi Modis Ochieng, wuon dukano uso mwandu ma ok opuodhi ka bende giloko tarik ma mwandu moko kethore.
Wede mag soda, chai, mok chapat, mok kuon, mor tedo gin moko kuom mwandu moyudore e duka moro e kar dak ma Embakasi, kaunti ma Nairobi. Jakom mar komiti mar weche thieth e kaunti ma Nairobi, Morris Ochieng, wacho ni nyogi fwenyo duka ma uso mwandu ma ok opuodhi tok kido maling'ling kuom jopiny. There are people who are practicing products, they are selling products to the wananchi which are counterfeit, and also they are interfering with the shelf lives of the drugs, of the foods. Like example, we have Axe, which is a product of Unga Limited. The expiry, it is expiring, is expiring on next month. And what they do, they do the rebranding, and they put the shelf life for more than 1 year. We have other products like Coca-Cola. We are really doubting if it is really Coca-Cola, because there are some branding that they put to Coca-Cola. We have other products like Roico. We have Blue Band, which don't have even the shelf life. We have Dormant Coffee Instant, which it has already expired. We have Njogo. We have Zesta. We have so many products. Ochieng olero ni mwandu go nyalo hinyo ngima oganda kaluwore ni achije go loko tarik ma mwandu go kethore. We are urging the Nairobians to be very careful when they are going to buy the products. And most of them, these products, the food products, they are not having the quality, and also we are worried of the safety of the Nairobians. Piny owacho mar kaunti ma Nairobi koro kwa mondo non matut jo ohala ma uso e kaunti no. As a chair, I'm urging the governor to do an enforcement and to curb all the people who are doing generic products to wananchi, putting the business owners into notice. If we find them with a product which is not registered, or the product which doesn't have the right shelf life, we'll arraign you to court. We'll catch up with you, we'll arrest you, and arraign you to court. Kosiro wach ni ospidi ma Embakasi James Makau owacho ni nenore ni oganda mathoth osebedo ka nyiewo mwandu mag chiemo ma osekethore kaluwore ni dukano osebedo ka tiyo kuom thuolo mar higni 4. The danger to the public is really immense, because we have over 1,000 boxes of assorted foodstuffs such as Blue Band, flour mill, and almost 500 crates of soda, which officials from Coca-Cola have confirmed that it is not their brand. So where these people are getting these sodas from, we are still investigating. Obila koro chako nonro ka gitimo apedha ne wuon dukano ma wachore ni oringo e kinde mane apisas go ochopo e alworano. Obila nyomako achije 2 ma itudo kod uso e dukano. En wach malich ahinya ka sama idhi nyiewo chiemo tiweni en chiemo maler kendo maber minyalo cham, to samoro en chiemo ma nosekethore tarike moloki. Ka wadhi nyime ni riwruok mar jotije ma pacho ka kotu kawuono yawo bade mabiro chung' ne rito ratiro mag jokenya mamanyo tije e pinje maoko. Jotelo mag kotu ojiwo tudruok e kind Kenya kod pinje maoko ma jokenya manyo tich mar thicho oko achudhe mosiko wuono joma manyo tich e pinjego. Center mane oyangi kawuono jiwo nonro mag jotije kod agents machwalo ji e pinje maoko. Pek mar ngima omiyo jokenya moko manyo hawi mar tich e pinje maoko kinde ka kinde. Kata kamano yuto samoro jabare ka jotije moko ywago midhiero mopogore opogore e lwet joma ondikogi. Wuok ano dhi tiyo tijot med kata luoko sende duoko, to koduogo to idoko kete kata gi luoko thuonde, miyo le chiemo, samoro obedo abuse sexually, to ido ka gin kama wanyalo reportes cases gi onge. Samoro inyalo yudo boss marach, chwadi mi tij moko mok nego ni timo. Jokenya moko osewito ngimagi, moko okwamo kod midiekre e pinje maoko kendo ok giyud thieth e yo makare, ka moko bende jalware lwet achudhe ma wuondogi kod orak mag tije apisi to bang'e ketogi gi tije magalagala.
Si wewe umetoka kwenyu juu ya shida njaa, mnalala njaa, tunaona mkikufa huko na hata serikali yenu haiwezi msaidia. Uko hapa ufanye kazi venye tunataka. Hata ukitaka tukisema uoshe maiti utaosha. Chutho jotije moko kwamo e pinje maoko kaluwore ni imayo gi obwok mag wuoth kamoko bende chan keto e twech mar tiyo e lwasi marach. The contract came like 2 hours before we took the flight. Immediately we landed. The first thing that was taken away was my passport. We got to the accommodation. The other thing that was taken away was the phones. Magi momiyo koro riwruok mar jotije pachoka Kotu oyango chenro mar kawo nonro jo Kenya madhi e pinje maoko e yor tich. We are opposed to this modern day slavery. And we have since told the government that if they want Kenyans to go work outside, then the government should negotiate as government on behalf of the Kenyans with other states where Kenyans are going to work. Tend Kotu noyawo center manyien mabiro bedo gi nonro mag agents mag kembe machwalo jotije oko. And some people even in the government are working by proxies to support these private entities, agencies. So what we are saying is that we need the government to come in, and each and every agency must be known and all the data must be captured. Office koro yaw Kotu kae ma kai neno ka gimoro kata agency office moro dwaro teri teacher pinje maoko go to kin sure kod agency office no in thuolo mar biro Kotu mondo find out ni bende en among the office agency offices ma Kotu okaw kaka office man kare. Oyangi ni nyaka joma wuok e pinje maoko to tiyo pachoka bende biro konyore e bwo riwruok mar Kotu. And even here in Gikomba, we have various migrant workers from the East Africa region and some parts of the world who are working and also living in Kenya, who work here at Kotu from time to time to seek information and guidance. Ijiwo jo Kenya mamanyo tije e pinje maoko mondo okale apisi mar Kotu kata omany nonro e mbui mar Kotu kapok gifungo safar mar dhi e pinje maoko e yor tich. Ray Polo, Ramogi TV. E pau tuke ni tilo mar adek mar tuke mag golf mag NCBA higani oyangi e kar tugo golf mar Railways. Tilo ni obagi bang' ne bag mokwongo higa mar 2020